How are you? Good day. Good day. 6 and 10. It's really dangerous. Let's go to the subway. Tak naprawdę dzień Luisa zaczął się 2 godziny wcześniej w Los Teques, ale nagrywanie tam byłoby głupotą, więc postanowiliśmy zacząć nagrywać jego dzień od wejścia do metra w Caracas. I don't like your subway because subway is awful. It's the worst thing in the world. Because here the people fight in every moment and they rob. We can walk here and in every moment can come somebody and tell you, okay, keep your hair, give me your camera, give me your phone, give me everything you have and go. Just go. And the police. Police can do it? Yeah. Metro w Caracas jest za darmo, co wiąże się z tym, że nie działa tu prawie nic, oprócz przepełnionych wagonów. Po 20 minutach dojeżdżamy na miejsce. Prawie. Jeszcze spacer. So how long it takes you every day to get from your home to here in total? How much time? Yeah. 2 hours. 2 hours? Yeah. Okay. 2 hours to go and 3 or 4 hours to come, to return home. Longer on the way back? Yes, because subway is full, buses doesn't function. O tym, że autobusy często nie funkcjonują, może świadczyć choćby ta kolejka do jednego z nich. Well, I hope we are not taking the bus now. No, we'll not take the bus, we'll take the subway. Because this line for the bus is brutal. Do zajęć zostało jeszcze pół godziny, mam więc okazję do tego, by obejrzeć szkołę. This is my locker. Here I have my dance school. It's just this. Liberty. For next class. What if I wanna suicide? Of course, yeah, I will do it here. I will do it here. No, I try. Con un amigo, su nombre es Tomás. Estamos haciendo un documental sobre cómo es la vida de un chamo en Venezuela. Así que. Hola, ¿cómo estás, amigos? Yo soy Tomás. Here we get our food, and here we put here our food. Oh, the food that you bring with you. Yeah. Did you bring some? Mm-hmm. The teacher room, the professor room. Is it a high school? Like in the... Yeah, this is high school. This is not university. Yeah. This is high school. Here you can study here acting, direction, and design. Just three careers. So you sit around the table? Around the table. This way, the teacher there, or there. When I was here the first time, I was like, oh yeah, I will go to study, and I will study art, and it will be amazing. The first year was almost good. In this year, I feel so bad, because this country has been going down, and this is cool also. It's also in the school visible? Yeah, because for example, people, first year has just 4 persons. Just 4. 4? Mm-hmm. First year? 4 students, just 4. Some days come 2 or 1, but just that. And the government say, if you don't have students, we'll close the school. Star, the magic. This is my art school. T-shirt, students, and here. We tried make good things, but when you see something like this, it's like, okay, what's happening here? And the government does not make anything. So it's just like that? It's just that. And it will stay like that? Yeah, and here we breathe, and this is really toxic. Fungi. Yeah, this is toxic. Look this. Here is acting. Here is just acting and voice indiction. And we run, and we breathe. So we start to vocalize.
Godzina 7. Pojawiają się pierwsi uczniowie. Hola, Hola, mucho gusto. ¿cómo estás? Thomas, do you speak English? No. No mucho. Pierwsza lekcja to nauka tańca. In this class, we gotta use our body, all our body. For example, you can show sadness, hope, the moon. How you can express sadness with dance? Sadness, you know, it's like Do you like dance? What? Well, I'm not that good at it, but sometimes I like to express when I hear music and I like the music, I like to express it. I feel, you know, it's like relaxing for me. Yeah, it's amazing. Yeah, it's good. It gives you a relief. Muy bien, estuvo interesante, solo que tienes que cuidar el peso. Todavía veo tu cuerpo muy rígido, más soltura. Bien, y el cierre pues te lo corté por supuesto que por cuestión del tiempo, pero pudiste desarrollarlo un poco más. I pierwszą lekcją był taniec, w którym uczniowie muszą pokazać różne stany, tak jakby stany emocji, czy więzienie, bycie w więzieniu i tak dalej. Drugą lekcją jest teatr, w którym uczniowie będą pokazywać różne zwierzęta sobą, mową. What is your animal? I have a fight between dolphin and dog, but I will make a dolphin. Nagrywając te kadry nie wiedziałem, że to niestety ostatnie obrazki, jakie nagram w szkole. So the director told me that you cannot record, no more record because they got the sorry, he's so we have to leave. We have to leave. Yeah, we have to leave. So I'm really angry because yesterday they told me that I could record, and now they tell me that I cannot. Just because I don't have permits, I didn't speak with the minister because the video can be political. Are you stupid? Ajá, porque no tenía el permiso del ministerio. O sea, el ministerio no me dio el permiso y por eso entonces yo no podía grabar, marico. O sea, estamos en plena clase con la profesora María que trabaja. Teníamos un trabajo hoy de lectura de texto y además estábamos con el trabajo del animal, que era una evaluación. El tipo llegó, entró y me dijo, Luis Ángel, ven a hablar conmigo porque tú tienes aquí una persona extranjera sin ningún permiso. You know, in this moment we'll know our friends, my friends. They are a couple, and there will be currency between 6 or 7 months. You know, they are complaining because we parent in this situation is really hard. It's really hard, and more being so young because they have 20 years old and she had 18 years old. Można powiedzieć, że wyjechaliśmy nad przedmieścia Caracas, takie już klimaty podmiejskie. No i odwiedzimy teraz znajomych Luisa. Katia, dzielnica Caracas, a zarazem bastion Chaveza. W czasach, gdy do Caracas przyjeżdżali turyści, byli zabierani tutaj trochę jak do zoo, by popatrzeć na biedne dzielnice miasta. Widzicie, ludzie często reperują stare rzeczy po prostu znalezione też na śmietniku, czy oddawane przez innych i robią sobie z nich nowe rzeczy. ¿Hacia dónde van? Where are you going? Los Frailes. Para los frailes. O sea, yo veo un amigo, donde cerca de los Frailes. Ajá, pero está llamando a una persona. ¿Sí? Ah, ok, pero llámala, pasa, o sea... No te descuides mucho con los teléfonos. Pasa Buenos que días. el negocio Buenos días, está desordenado. Jefe. O, matematyka.
Looks more like drawing than mathematica, but mathematica. Yeah. I hate mathematics. O sea, no es por nada ni por hablar mal de Venezuela, pero... Aquí hay Es una realidad que no se puede ocultar. inseguridad. Sí, eso es una realidad que no se puede ocultar porque lamentablemente nos afecta a todos. Sí, en medicina y todo eso, porque mira, uno sale a buscar la medicina y no consigue la medicina. Pani oczywiście powiedziała, co wy tak chodzicie tutaj, schowajcie się na moment. I nas tam ukryła, ale Luis powiedział, że nie, tu się nie ma czego obawiać, to jest spokojnie. To było takie centrum, w którym można sobie zreperować dosłownie wszystko. Meble, no głównie meble tak naprawdę, ale również jakieś tam inne sprzęty. Ciekawe. No ludzie, jak po prostu im się coś zepsuje, to nie wyrzucają tutaj niczego i reperują, co jest korzystne i powinno się tak chyba robić również w innych gospodarkach, bo wyrzucanie wszystkiego to tylko generuje śmieci. Moja prywatna opinia. Hola! Hola, ¿cómo estás? Thomas. Nice to meet you. She's Luisana, she's my good friend. Hola. Mi nombre es Tomás. Luisana. Nice to meet you. Hola, gato. Sit down, feel at home. Y empieza a decir que ella dice no regresa, no regresa. ¿Ella o él? Él. ¿Padre? Sí. ¿Sí? ¿Padre? Mi hermano. Y hermano. Siedząc tam, uznałem, że nie będę zadawać pytań na tematy polityczne. Spodziewają się dziecka i ostatnie, czego potrzebują, to problemy. Postanowiłem cieszyć się chwilą, słuchając hałaśliwego hiszpańskiego. Sospechaba que Roy no sabía. Nie odmówiłem sobie oczywiście wycieczki na dach. Właśnie zjedliśmy sobie ryż z mlekiem i cukrem i będziemy za chwilę lecieć, wracać do Bartka, bo został sam w mieszkaniu. No, nie ma klucza, bo jest tylko jeden klucz. Została nam do nagrania ostatnia część dnia. Piątkowa impreza. Niestety nie mam z tej imprezy za dużo do pokazania, bo postanowiliśmy wracać z klubu pieszo, w środku nocy, co musiało się skończyć tylko w jeden sposób. Wczoraj straciłem telefon, zostaliśmy okradzeni, szliśmy ulicą i nagle ja pamiętam po prostu taką sytuację, że mam przystawioną broń tutaj i gość mi zabrał telefon i uciekł. Mi się wydawało, że to był taki fake gun, bo wyglądał na jakiś plastikowy. Chciałem powiedzieć coś w stylu, weź ty się goń człowieku w ogóle z tą zabawką, ale zresztą Bartek miał, mój brat miał zachował zimną krew i mi powiedział, nic nie rób, nic nie rób. Nie mówię tego po to, żeby się żalić, bo jesteśmy dorosłymi ludźmi, doskonale wiedzieliśmy, gdzie jedziemy. Co prawda nigdy wcześniej nic nam się takiego niebezpiecznego nie wydarzyło, no ale zawsze jest ten pierwszy raz i się stało. Na szczęście nikomu nic się nie stało, nikt nie został skrzywdzony, tylko po prostu ja straciłem telefon, a nasza koleżanka straciła torebkę i też telefon. Szkoda, bo straciłem materiał, który nagrywałem, część, którą nagrywałem, miałem nagraną na telefon. Część na GoPro, część na telefon i nie zgrywałem tego materiału, tak więc w ogóle no, straciłem go. Frajerstwo, a dlaczego nas okradli? Bo jesteśmy po prostu idiotami. Szliśmy w nocy przez Caracas, wracaliśmy do domu i tego się nie robi, no, ale nie mogliśmy zamówić taksówki, bo tam gdzie byliśmy w klubie, nie mogliśmy zamówić taksówki i musieliśmy przejść, no i to było po prostu wystawienie się jako cel do ataku, no i tak to się skończyło. Razem z telefonem straciłem nagrany z Luisem wywiad. Spotkaliśmy się więc jeszcze raz, na drugi dzień, by nagrać rozmowę. Posłuchajcie przemyśleń 17-latka na temat dzisiejszej Wenezueli. Ludzie szybko tu dojrzewają. This what happened on Friday night is like an everyday normal life of people in Venezuela, like the risk that you can get robbed in the street. Yeah,
just part of our life. For example, you could be robbed at the subway, you could be robbed at the streets, you could be robbed into your school, into your home. Because here homeless and killers, they are just waiting for you and you are just waiting for them. If you walk like that and there is they robbed us and there is a police, they would not help us? No. The police will tell you something like, okay, why are you walking? But the police can rob you also. So what's the hope Venezuelan people have right now? I think that doesn't exist. We don't have. I don't have. I have 2 years protesting, and I'm here waiting on change. Nothing happened. Just this. As I told you on Friday night, for me it's not important Maduro. For me it's not important Guaidó. For me the only thing that is important, is really important, is a big change. A real change, because we need it. We need it because we are dying. The people have to know that we are dying. Because that's the truth, we are dying. Every day. Every day, every day, every day, every day, every day. At the hospitals, on the street, in our house. We are dying. Of hunger? Yeah, hunger or being sick. Because you cannot pay medicine? No, we can't. If you're sick, you will not get medicines. If you work, $5, really? $2 every 15 days. Really? You can buy clothes, you can buy shoes, you can buy nothing. Just nothing. And when I say nothing, it's literally nothing. So how the young people are doing, who are not even working? Parents. Just parents. And probably some help from, like, if you have a family that is abroad, they can send you money, yes? Yeah. Probably. If they are living in, for example, Peru, Chile, Argentina, or Colombia. And in this country, if you are not working with the government, or if you don't have dollars, or if you don't have money, you will not survive. Because you can go to Cadia, you can go to Petare, you can go to 23 de Enero. They don't eat. You can see the people eating trash. And here, when you meet someone, it's like, how do you survive? How do you make? Do you receive club? This is what are you talking about with other people, yeah? Yeah. Like a normal everyday talking. Did you get club? Did you? Do you receive club? Do you receive club yesterday? No, I'm waiting. I'm still waiting. Yeah. For example, if you are walking on the street and with bread or harina pan or stuff like that, they will be like, okay, where do you get it? Was it expensive or cheap? No, it's cheap. Where? I need to buy it. We live every day. We live today. Okay, I call food. I call eat today. Good. Will I eat tomorrow? Don't know. And it's just that, because here we don't have that idea of, okay, in 2 years I will have a car. In 2 years I will have a house. No, it's just, okay. Today I go get money. Let's see tomorrow. Tomorrow we don't know. We are losing our life. We are losing our life. Just that, because we are just waiting and fighting, waiting and fighting, waiting and fighting, and we are not getting nothing. Nothing. It's like, okay, let's go to protest. How do you protest if you don't have food in your house? How do you protest if you are dying because you are sick? How do you protest if you can go to jail? How do you protest if someone can kill you? How do you protest? You can't. And if you are against the government, they will be against you, against your family, against your friends, against everything. Everything behind you. They will attack you. But here's the problem, because I can say, okay, we need a change. But the people is like, okay, we have to make a change, but I don't have food. And I have 3 days without it. How can I make?
And it's like, okay, you have reason. You have reason. Because of course I can say to you, we have generated big change because I ate. But how do you make if you didn't eat? You have no energy, you have no power. You No just energy. think about food. Exactly. That's the only way that you're thinking is food, 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 food. Just that. No more. It's just that. For example, here, some people is supporting the government because they are giving them club. Just for club. Just for that. And the club is a shit. Club is just 4 harinas, 4 rices, 1 milk, 1 sugar, you know, 1 oil, and just that. But maybe the people are used to it, that they're getting something for free, you know, from government. Yeah, that's the problem. The people here is just waiting free money, free food, free, no. And this government just support that kind of people. Just that kind of people. Because if you say the government, okay, I wanna study and I wanna work, can you give me money? No. It's like, okay, I will go to protest because I love Chavez. Oh yes, receive your club. Take your club. Take your bonus. And I think that's not good. It's just being miserable living that way. It's being miserable. Because, and I don't want to be miserable because I want to fight for the thing that I want. We are tired. We are tired of subway. We are tired of government. We are tired of being protesting. We are tired of everything. We are just tired. Yeah.